Cái phần thu nhập của mình á, thì con sẽ trích ra 5-10% để làm thiện pháp. Và từ đó đến bây giờ con vẫn duy trì và càng ngày càng nhiều hơn. Nhưng mà càng làm thì con thấy là khi mình làm nhiều thì phước báo nó lại về nhiều hơn. Và đặc biệt là bản thân mình thì sống theo kiểu đơn giản nhất đủ, thì những cái tai ương nó đến với mình. Ví dụ như là con đã từng trầm cảm và vào bệnh viện tâm thần điều trị mấy tháng. Con cũng đã ly hôn và có gia đình mới. Còn nhà cha mẹ thì cha thì mẹ thì đánh số đề mà không có rút ra được, thì cha vì thế mà cha cũng nghiện rượu và coi như là nhà tan nát hết. Mà mỗi lần mà cha uống rượu vào là cha đánh mẹ, rồi nói chung là bạo lực. Nhưng mà sau tất cả thì một thời gian nghiện rượu dài thì và vì mẹ đánh số đề như thế thì cái cuộc hôn nhân ban đầu của con quyết định ly hôn, bởi vì con thấy không ai chăm lo cho cha mẹ, và bên chồng cũng không thấu hiểu, cho nên là con quyết định ly hôn. Cái lúc ra đi thì con không mang theo gì hết, và chỉ có trong đầu nghĩ là sẽ làm để trả hiếu cho cha mẹ. Thì khi mà con đi thì 2015 là con quyết định ly hôn và bắt đầu xuất gia, quy y luôn. Thì sau đó những cái pháp đó vận hành mà con thấy nó rất là vi diệu. Thì khi từ đó thì con biết thì con gọi là bố thí 5-10% thu nhập của mình. Thì 2017 là cha con bị tai biến, thì trên đường về vì uống rượu nhiều quá một thời gian dài thì nó bị tai biến. Thì trên đường về để chăm cha thì con nguyện là cha hết định thì con sẽ phóng sanh và ăn chay trường 1 tháng. Thì điều bất ngờ là cha con có thể là do cái lòng hiếu thảo của mình, rồi do cái cách mình chăm sóc thì cha khỏe mạnh hoàn toàn như một người bình thường mình không biết. Thì thường thì tai biến mình sẽ thấy nếu mặt một bên, người nó sẽ yếu co quắp một bên. Nhưng mà đến 2024 thì cha con lại tiếp tục bị ung thư. Thì con cũng lại phải vừa có gia đình mới, thì có em bé nhỏ là phải về chăm cha. Trong cái thời gian đó thì mẹ chị vẫn còn chơi số đề và mẹ bỏ nhà ra đi vì nợ quá nhiều. Nó quá nhiều biến cố nó đến với con, gọi là khổ đế. Thì cái lúc mà cha bị ung thư đó thì con cũng các ý là cho cha hết bệnh thì con ngày việc sư lưu ý thì con sẽ phóng sinh 49 loại như là cái hạnh của ngài. Thì một điều bất ngờ là cha con cũng hết bệnh. Mà cũng như lần đầu khi mà tai biến thì cũng vì có thể là chữ hiếu của mình nó đầu đến trời xanh. Thì con chăm cha như là chăm em bé nhỏ 6 tháng thì phải rất từng muỗng xoài các thứ sinh tố, phải là những cái mềm nhất thì để cái cha hồi phục lại. Sau cái biến cố đó thì năm 2025 thì con mới quyết định là đi tìm mình. Làm sao mà mình lại khổ như thế, và làm sao để hết khổ, hoặc là ít nhất thì mình biết khổ nhưng mà mình vẫn an vui với nó. Thì con vào học của thầy Quân bên cộng đồng sống tử tế thì con cũng hiểu được phần nào. Và cái phần pháp nó vận hành mạnh đến độ đến bây giờ mà con bất ngờ, con không biết vì sao. Khi mọi người trong cộng đồng đều
nói các anh chị đều nói thôi đi khóa thiền nào đó 3 ngày 5 ngày và thiền sư Việt Nam thôi, tại vì con chưa đi khóa thiền lần nào. Nhưng mà con biết đến ngày rồi con cũng tìm hiểu trên YouTube, cũng nghe cô Kim Sơn nói thì con quyết định đi thì khóa thiền. Và thật sự biết ơn, con không biết làm sao mà cái vai của con nó bị đau khoảng mấy tháng nay mà nó không hết. Đi bác sĩ thì bác sĩ chỉ cho thuốc thôi, mình nói đau thì người ta cho thuốc chứ cũng không thấy cái gì trong đó. Rồi xong rồi cũng bấm nguyệt mà nó cũng không hết. Thì người ta nói bệnh thì có 3 loại là thân bệnh, tâm bệnh hay nghiệp bệnh, chắc là nghiệp mà không biết như thế nào. Mà một điều diệu kỳ là 3 hôm nay khi mà con thực hành thiền và ở đây thì con đã bị con đã hết đau rồi, đâu có uống thuốc gì đâu. Nên là con gửi lời biết ơn đến Ngài. Và trong cái cuốn sách mà con mới vừa nhận được hôm qua này, con thấy cái sự có những cái mà con trước kia con thực hành theo cái chuyện là mình giải tâm từ mà bằng việc che giấu cái sân hận của mình, chứ không phải bằng cái việc là buông bỏ nó. Thì cô nhận ra là đúng là như thế, thì giống như kiểu là lấy lá để cỏ thôi. Và con chỉ biết những cái gì mà con bám chấp, và con bám chấp vào những cái gì con biết. Tất cả những cái lời này là do thầy khai thị. Thì con cũng muốn hỏi là sau bao nhiêu khổ đế, rồi con cũng đi tìm hiểu về bản thân mình, về sinh trắc học con tai, rồi thận số học. Mà con nói cái khóa thiền này con tác ý là con để thấy ra được con. Nhưng mà sau những cái bài giảng của thầy thì con lại thấy là ta không có phải là ta đâu, thì chỉ là tất cả nhân duyên nó hội tụ lại thôi. Thì chốt lại câu hỏi của con là bây giờ là nói là xuất gia thì chắc là chưa thể rồi, còn phải lo cha mẹ rồi, em bé cũng còn nhỏ. Mà trong cái khóa này thì ông đã có tạo điều kiện ở nhà chăm em bé để cho con được đi. Nhưng mà con muốn hỏi bây giờ con sẽ làm gì để sống xứng đáng kiếp người này. Con xin hết. Dear Salo, I believe in the Dhamma. Since 2015, I became a Buddhist, and I done 5 to 10% of my income, and I keep doing that more and more. And the more I do that, I have more merits. I live simply, and I accept what I have. I have been through many difficulties in my life. I was depressed, and I had to go to the hospital to take the treatment for a couple of months. I divorced once, and I remarried. My mother was gamble a lot, and my father was a alcoholic. And my father did a lot of violence with my mother. And with my first marriage,
I have to divorce because nobody take care of my parents, and I have to do something to pay back to my parents. In 2015, I divorced and I became a Buddhist. And the Dhamma is so amazing. I done 5 to 10% of my income. And in 2017, my father had a stroke because of alcohol. And on the way to go back home to take care of my father, I made a vow that I will release the animals and I will become a vegan, a vegetarian for 1 month if my father get better. And and in fact, my father got better as a healthy man despite the serious sickness. And after that, in 2024, he got cancer. And I have a little children, a little child. But I have to come back home again to take care of my father. And at that time, my mother abandoned my home because of the debt. I've been through so many difficulties, and um, I made another vow to release the animal, follow the example of the Buddha, and once again my father was healed. I took care of my father very carefully, and last year in 2025, I um, I I find find myself. Um, I want to understand why I have been through many suffering and how to be free from the suffering. And I went to a class instructed by teacher meditatiln, the Miss Kim Seung husband, and I understand a little bit. And other my classmates um, advised me to go to join a meditation retreat, 3 to 5 days.
Do I need to start Học again beginning. or again? Yeah, yeah. Yes. This no, she believes in the Dhamma. Um, in 2015, she became a Buddhist, and she often and she dana 5 to 10% of her income, and she keep doing that more and more. And the more she does that, the more merit she get. She lives simply, and she happy with what she has. She been through a lot of difficulties in her life from her road. Yes. Um, she was depressed, and she had to go to the hospital to take the treatment. And her parents had a lot of problem. Um, her mother gambled. Her father was a alcoholic, and her father has been through serious sickness like stroke or cancer, and somehow uh, he was healed 2 times. Uh, and she divorced once, then she remarried, and now she had one child. Um, her family has been through many difficulties. Yes, suffer a lot in her own life and in the family life. Yes, and she joined some class and joined some vipassana meditation retreat to find herself. But you teach that there's no self, not someone, not something, just cause and effect, just action in the same reaction. And in this life, I don't think I can be a nun because I have a child, I have family to take care of. So, what should I do to live meaningfully? She want to she want to live meaningfully. So how to do that? She wants to find herself, but your teaching is there's no self, not someone, not something, just cause and effect, just action and the same reaction. So she's confused. So what should we do with her life to be satisfying? Yes, something like that. Did you practice meditation regularly? Chị có thực hành thiền một cách thường xuyên không ạ? Dạ có, mà gần đây à, khoảng nửa tiếng mỗi buổi sáng, cho khoảng vài tháng đây. Dạ. Cái lúc mà gần đây đó là cái vai nó đau, hầu như là mình quán cái tay nó đau này. Và nãy mình có nói là có thể là do nghiệp, tại vì tính thuốc không được thuốc. Mà ba không không làm gì hết, nó lại đấy.
thiền trong khoảng 30 phút. She has been practicing meditation for about 30 minutes a day for a couple of months. Recently, not very long. In 5 years ago, she know about a famous teacher in Vietnam, and she practiced but not regularly. And recently, she has a backache, so she often observes her pain on the back. And after 3 days with you in this meditation, the pain is gone. Yes. No more pain. Although she took the medicine, but in the past the pain is still remain. So she think that is because of karma. She has to pay for the karma. Medicine. Uống loại thuốc gì? Thuốc tây hay thuốc đông? Yeah. Bình thường là có vào bệnh viện uống thuốc tây rồi, xong cũng có bấm huyệt luôn, nó vẫn không hết. Nó ví dụ như nó giảm một xíu rồi nó lại She took the medicine, Western medicine, yes, and some kind of treatment with the body, the massage. Acupuncture, biết là như thế. How long have you been suffering that pain? 2 to 3 months until now. What is the cause of that pain? Cái nguyên nhân của cái cơn đau đó là cái gì? Tại sao mà cái lưng mình bị đau? không biết tự nó đào đây xong nó nói phía sau này xong nó nói ra phía trước tim luôn. Rồi cái càng về sau nó nối cái tim này nó cũng còn đau. She doesn't know. She think that because of her karma. What is your job? Chị làm công việc gì? Sales manager for a clothing company. Like business manager. How long have you been working that job? Chị làm công việc này lâu chưa? 6 năm, trước đó là giáo viên. 6 years. Before that, she was a kindergarten teacher. How old is your child? Con của chị bao nhiêu tuổi? The child. She has 2 children, one with the first husband and one with the new husband. One is about 14 years old, and the small one is 4 years old.
So her desire is what? Chị mong muốn điều gì? chị, chị muốn chị muốn cái điều gì? Khi mà chị hiểu tất cả các cái môn, ví dụ như là sinh chắc rồi tất cả các thứ, thì mỗi môn sẽ nói khác nhau. Và bản thân mình nó thì từ nhỏ cứ muốn đi tu sau khi mà đã hiến cho cha mẹ xong, nhưng bây giờ mình thấy bản thân mình không không thể, thì nó có nhiều trách nhiệm phải làm. Thì cái câu hỏi của mình vẫn là sống như thế nào để ngoài cái việc mình vẫn đang làm việc hàng tháng, thì mình sẽ làm như thế nào để sống đời mình đáng sống. She has tried different ways to know about herself, to discover herself. And when she was a child, she wanted to be a nun. After pay back for her parents, but right now she doesn't think that she can be a nun because a lot of responsibility with a child, with a family. And right now she wants to know how to live in the best way, how to get the best use of this life, how to live meaningfully. Besides all the good deeds she have done, she still want to know how to live more meaningfully. So you haven't ordained as a nun before? Not yet. Just her desire when she was a child. What is the cause of that desire? Hồi nhỏ tại sao chị muốn đi tu? Không biết lúc nhỏ thì nội là ăn chay trường 40 năm lúc tôi đã mất cô, với lại thấy nội cũng nói với con là chỉ là bây giờ tôi biết học sức là ăn cái nội tâm cuộc sống đạo đức không biết ở thì mình thấy ở xóm á, mình thấy chỉ có nội là thiền tự đó thôi, và tự nhiên trong lòng chỉ muốn đi tu. Because of her grandmother, she was a 40 years vegetarian, and the grandmother taught some meaningful things to her. So she just want to be a nun, just like that. No clear reason. Từ đó càng ngày thì tôi muốn cố làm cái việc mà mình muốn đi tu. Chỉ hiện tại là không phải là không còn, mà nói là không còn trách nhiệm đó. Hiện tại là cha mẹ mình cũng là người lo. Cũng cho đó nữa. Dạ sư nhận cho là sư á. Sao đúng. And then she suffered a lot, so that desire became less and less. She still have the desire to be a nun, but a lot of responsibilities now, so she doesn't think she can be a nun. Thường là khi mình khổ là mình sẽ càng muốn đi tu. Hôm nay là mình khổ là mình hết muốn đi tu. Không phải là hết muốn, mà mình thấy mình còn trách nhiệm nhiều quá đó. Nghĩa là đang hỏi thầy đi cũng là sống như thầy Quân với lại cô Kim Sơ đó. Chứ không phải là mình không muốn đi tu. Vì đi tu thì còn trách nhiệm ai lo. Mình đang nghĩ về việc đó. Chứ còn việc lúc mà mình hay ăn chay trường 1 tháng đó, tự ăn vậy thôi. Rồi cha bệnh các thứ mình trước mắt là mình ăn không có cái việc ăn
She also wants to be like Miss Kim Sung, be a lay person and do good deed. But still, she wants to be a nun. But the desire is not very strong. If you so your grandmother also uh, haven't ordained as a nun, is right? Dạ. Bà của chị là cũng không có phải là người tu đúng không? Chỉ là dạ dạ người đời bình thường. Dạ dạ. Yes. Her grandmother is a lay person. Her grandmother was a Buddhist. Like she practiced at home, practice in her daily life, not meditation, just like live like a Buddhist as the Buddha teaching. When she was a child, she could see the near future. Like she can see things ahead of time, like 1 week, 1 month. She has an image, she can see the future. Now, not your grandmother already passed away. Bà của chị mất rồi. She passed away for 20 years. 20 years ago. Yes. Normally when one suffer, so one want to be ordained. But in her case, when she divorced, she met her new husband. But at that time, they just want to be friends, like live together and practice together. But her father want them to be like do a ceremony to be a wife and husband legally, and the children naturally come. They like she already has a son, so she didn't want another child, but her second child just came to her life naturally. She didn't want to. So she think that she had to learn some more lesson about marriage. So she has new marriage. The good points of the monks and nun life is
directly connected with Buddha Dhamma and Sangha. The power of Buddha Dhamma and Sangha is limitless. That's why for the monks and nuns, they can understand what normal people can understand. Besides, they can endure a lot. They can detach. Now you can detach. That's why you cannot ordain as a nun. For the monks and nuns who ordain for long time, they have the power of detachment from the life of a lay person. That's why they are easy to change. They are more easy to change their life because they already changed from the life of a lay person to religious person. Because of this is like the traditional Buddhist and traditional Buddhist and new Buddhists change from other religions are different. For the Buddhists changing from other religion have the power to detach. They already detached from their former religion. For the traditional Buddhists, they became Buddhists traditionally. That's why they are difficult to detach, to practice detachment, to change their life. Some of the nuns many people became monks and nuns in our Devout Center because of practicing meditation or volunteering. They have their children and their belongings. But they are able to ordain as a monk or nun.
because they have many weakness or experience. The good points of ordination as a monk or nun. As a lay person, it is difficult to endure the problems and difficulties of the society. But as a monk or nun, it is easy to endure and detach from their former children or family members. Because they are directly connected with Buddha, Dhamma and Sangha. They stay in the monastery or meditation center. They are dealing or staying or doing good deeds together with other monks, nuns and meditators. That's why as a monk or nun, the collected mind they are using as a monk or nun is much more stronger than the collected mind of the lay people. Your grandmother know about the good points of nunhood, that's why, but she could not ordain as a by herself. That's why she went you to ordain as a nun. Even though she was not a nun, she went to be a nun for sure. That's why she went you to be a nun. So if you don't ordain as a nun, till now, you may want to be a nun. Even though you become a grandma again. Only by ordination as a nun, your desire will be fulfilled, and then you can know more and more clearly about weakness and good points of monks and nuns. Besides, you can endure the difficulties of your family more than as a lay person, more than as a wife or mother. This is really important for you.
to ordain as a nun for short time or long time. As a nun, you can understand many things and you can do many good deeds. In this way, you can save more merits. You can be fortunate. Besides, your son your two sons will also get the chance to ordain as a samanera or monk. In US,